Hello everyone, I am Deepa Chhetri studying in Namchi Government College. I am doing my BSc in Physics. I am in 3rd semester. So for our seasonal B, we are given a task that is to make a video explaining the given topic. So the given topic to me for the video is to draw the resonance curve of LCR series circuit and to find Q factor, quality factor. So here I begin. LCR series circuit. In this video I am going to cover all this subtopic. That is, what is LCR series circuit? When will circuit behaves like a pure resistive circuit? When will the circuit be in resonant condition? Resonance curve, Q factor, and I'll summarize the topic. What is LCR series circuit? A circuit containing inductor of pure inductance, capacitor of pure capacitance, and resistor of resistance, all three joined in series across an AC supply is known as LCR series circuit. Let us draw the circuit. एउटा इन्डक्टर, एउटा क्यापेसिटर र एउटा रेजिस्टर लगायो अनि यसलाई सिरिजमा कनेक्ट गरिदियो. Let an alternating voltage applied to the circuit be V equals to V0 sin omega t, where omega is the angle of frequency. यसको कारण यो भित्र करेन्ट फ्लो हुन्छ. कति हुन्छ? लेट्स से I जति पनि हुन सक्छ. यो सबै एलिमेन्ट सिरिजमा कनेक्टेड छ. सो 3 ओटामै करेन्ट सेम हुन्छ. We know when only resistance is connected in that circuit, in that condition potential difference र I same phase मा हुन्छ. Potential difference across R, we represent it by VR. In inductor, we represent it by VL. In capacitor, we represent it by VC. In inductor, voltage leads current by 90 degree. Capacitor ma voltage lags current by 90 degree. Inductor र capacitor मा 90 को phase difference छ. अब हामीलाई voltage को net voltage calculation गर्नु छ भने कसरी गर्छौं? यसको लागि हामी वेक्टर रुल अप्लाई गर्नु पर्छ. किन भन्दा यहाँ भोल्टेज स्केलर क्वान्टिटी हो, तर यसको एडिसन गर्नु छ भने वेक्टर रुल युज गरेर गर्नु पर्छ. कारण यहाँ 3 वटा एलिमेन्ट नै डिफरेंट फेज मा छ. सो व्हाट वी डू, वी ड्र अ फेजर डायग्राम. यहाँ ड्र गरेर यहाँ तीनैवटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं. लेट्स से यो I करेन्ट बनायो, अन्त VL माथि बनायो, VC तल. Here we use vector rule. Similarly, if we consider VL as bigger, then it becomes VL minus BC as resultant. अब हामीलाई VL minus BC सँग मात्र मतलब छ. VL minus VC र VR को नेट रिजल्टेन्ट कहाँ जान्छ? यो दुईटाको नेट रिजल्टेन्ट V0 ले रिप्रेजेन्ट गर्दियौं. दैट सिम्पल कुरा. यो नेट भोल्टेज अनि यो नेट करेन्ट, यो दुईटाको बीचमा फेज डिफरेन्स छ. कति छ? लेट्स से phi. Now let us consider 3 condition. That is, if VL is greater than VC, then voltage leads. If VC is greater than VL, then current leads. And if VL is equal to VC, then circuit behaves like a pure resistive circuit, and the phase difference will be equal to 0. Condition मा VL र VC सेम भयो भने
VL cancels VC. के मात्र रहन्छ सर्किटमा VR. Circuit behaves like a pure resistive circuit. Inductor र capacitor को effect देख्न पाउँदैन. अब V0 जुन चाहिँ हामीले पायौं त्यसको calculation गरौँ. We know current in the circuit is same but voltage change हुन्छ हरेक element को across. So maximum potential difference across R is equals to I0 R. Maximum potential difference across L will be equal to I0 XL. Inductor को मा भएको resistance लाई XL ले represent गर्छ. Similarly, maximum potential difference across C will be equal to I0 XC. From phasor diagram, we use Pythagoras theorem and we get V0 is equals to root over VR square plus VL minus VC whole square. अब I0 लाई common लियो. So V0 by I0 हुन्छ is equals to root over R square plus XL minus XC whole square. We know V0 by I means B by I means resistance. Resistor मात्र थियो भने resistance हुन्थ्यो. यदि inductor मात्र थियो भने inductive reactance. यदि capacitor मात्र थियो भने capacitive reactance. तर यहाँनिर तीनटै connected छ. So we give a new name that is Z. Z is equals to root over R square plus XL minus XC whole square, where Z is the impedance. Impedance भनेको opposition यानी रुकावट. Just think if LCR circuit मा opposition यानी impedance बेसी छ भने obviously current less हुन्छ. And if we decrease the value of impedance somewhere, we will surely get maximum current. What should we do to decrease the value of Z? Z को value less बनाउनुको लागि यो value मा केही न केही change गर्नु पर्छ. अब आफै हेर. We have three options, that is R, XL, XC. Three वटै option लाई हेरौं. First मा R यानी resistance. कुनै पनि substance को resistance आफ्नै हुन्छ. That is यो inherent property हो. So R change गर्ने कुरा आएन. अब रह्यो XL and XC. गर्न सक्छौं किनभने XL is equals to omega L and XC is equals to 1 by omega C. R यो frequency मा depend हुँदैन. तर XL र XC frequency मा depend गर्छ. So Z is equals to root over R square plus omega L minus omega C whole square. अब frequency को value change गरेर XL र XC को value change गर्न सक्छौं. के गर्नुपर्छ त frequency लाई increase गर्नुपर्छ, decrease गर्नुपर्छ. यो दुईटै नै हामीलाई के गर्नु छ बस XL र XC is equals to 0 बनाउनु. जसरी पनि बनाउनुहुन्छ. यसो गर्दा के हुन्छ भने XL र XC भयो भने Z will be equal to R. जब XL minus XC 0 हुन्छ resistance impedance को बराबर हुन्छ. तीनटाको combine effect हामीले देख्दैन. We get to see only the effect of resistance. How do we change the value of omega? यदि हामीले ओमेगा को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने यसमा पनि केही न केही इफेक्ट आउँछ, चेन्ज आउँछ. यसमा पनि केही न केही चेन्ज आउँछ. हामीले ओमेगा को भ्यालु दुईटैमा चेन्ज गर्दै जाउँ. ओमेगा को भ्यालु चेन्ज गर्दै जाँदा एउटा पोइन्ट आयो जहाँ XL is equals to XC. That is omega L is equals to 1 by omega C. Frequency set गर्दा XL minus XC equals to 0 आयो. त्यसलाई omega naught ले
represent गर्यो. That is omega naught is equals to 1 by root over LC, where omega naught is the resonant frequency. त्यो frequencies जुन सेट गर्दा maximum current आयो with less impedance त्यसलाई हामी omega naught, that is resonant frequency भन्छौं. When we get maximum current with less impedance, the circuit is said to be in resonant condition. Now we move to resonance curve. Z equals to root over R square plus 1 omega L minus 1 by omega C whole square. Now what we do is, let's consider if omega को value less बनाए omega naught भन्दा XL directly proportional छ omega सित, so XL less हुन्छ, XC inversely छ, so XC बेसी हुन्छ. That means XL र XC को value यहाँनिर केही न केही change आउँछ. That means Z को value less हुँदैन, add up हुन्छ. Again, if we consider that omega को value बेसी बनायो omega naught भन्दा, अनि यहाँनिर पनि omega को value directly proportional छ XL सित, so XL बेसी हुन्छ, XC less हुन्छ. मतलब अगर हामीले applied frequency लाई resonant frequency भन्दा less बनाए भने पनि Z less भएन, अनि applied frequency लाई resonant frequency भन्दा बेसी बनाए भने पनि Z less भएन. So we come to the conclusion that applied frequency र resonant frequency बराबर भयो भने मात्रै Z becomes less. So what we can say is that if we need maximum current with less impedance, we need to apply resonant frequency. We represent same thing in graph. This is I maximum, this is omega naught. That means resonant frequency. Omega को value यदि बढायो भने पनि we are not getting maximum current. घटायो भने पनि we are not getting maximum current. We are getting maximum current at this point, that is at omega naught. यो I versus omega को ग्राफ हो, अन्त यो कर्व जुन चाहिँ हामीले पायो यसलाई भन्छ resonance curve. Now we move to next topic, that is Q factor. Q means quality. It is the measurement of sharpness of resonance. That is the phenomenon that happens in LCR series circuit. Quality factor is a dimensionless physical quantity. It tells us the better sound quality, at which value of current sound will be better, at which value of current power will be better. Q equals to omega naught by 2 del omega. यो पाराले पनि डिफाइन गर्छ. ओमेगा नट भनेको रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी, सोर्सको त्यो फ्रिक्वेन्सीमा रेजोनेन्सको फिनोमेना हुन्छ. 2 del omega भनेको चाहिँ bandwidth. In short, Q factor is the ratio of resonant frequency and bandwidth. We know omega naught is equals to 1 by root LC. Now we need 2 del omega. Omega naught भन्दा कम्ती फ्रिक्वेन्सी भयो omega 1 अनि बेसी भयो omega 2. यो दुईटाको डिफरेन्सलाई भन्छ bandwidth. That is omega 2 minus omega 1. यो कन्डिसनलाई लिएर 2 del omega को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं. अब let's consider omega that satisfies this condition. We know I equals to V by R. यो I omega को corresponding current भयो and resonant current. R root 2 equals to root over R square plus omega L minus 1 by omega C whole square. अब let's squaring both side गर्यो, then we get 2R square equals to R square plus omega L minus 1 by omega C whole square. 2R square minus 1 गर्दा we get R square equals to omega L minus 1 by omega C whole square. Now it becomes omega L minus 1 by omega C is equals to plus minus R.
यो एक्सप्रेसनबाट ओमेगा 1 र ओमेगा 2 को भ्यालु पाउँछौं। यहाँबाट दुईटा इक्वेसन बनाऊ। दैट इज ओमेगा 1 L minus 1 by omega 1 C equals to minus R। एउटा इक्वेसन भयो। ओमेगा 2 L minus 1 by omega C is equals to plus R। दुईटा सेकेन्ड इक्वेसन भयो। ओमेगा 1 मा नेगेटिभ आउँछ किन भन्दा ओमेगा 1 ओमेगा 0 भन्दा कम्ती छ। अब इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 सँग माइनस गर्दा यो इक्वेसन हामीले पाउँछौं। टेकिङ ओमेगा 2 minus omega 1 कमन गर्दा ब्रैकेट L plus 1 by C omega 1 omega 2 equals to 2R पायो। Now taking the condition that omega 1 is nearly similar to omega 2 and is equals to omega 0। ओमेगा 2 minus omega 1 लाई यतिकै राख्यो किनभने हामीलाई चाहिएको ब्यान्डविड्थ यही हो। Then bracket L plus 1 by C omega 0 square। ओमेगा 1 र ओमेगा 2 लाई ओमेगा 0 ले रिप्लेस गर्दा we get omega 0 square is equals to 2R। Since omega 0 is equals to 1 by root LC, omega 0 square will be equal to 1 by LC। ओमेगा 2 minus omega 1 यतिकै राख्यो। अब यहाँनिर ओमेगा 0 स्क्वायर को भ्यालुलाई रिप्लेस गर्यो। गर्दाखेरि यहाँ C क्यान्सल हुन्छ र यो L मात्रै। नेक्स्ट इक्वेसनमा ओमेगा 2 minus omega 1 L plus L equals to 2R। ओमेगा 2 minus omega 1 L plus L add up गर्दा 2L will be equal to 2R। 2 cancel हुन्छ। omega 2 minus omega 1 will be equal to R by L। omega 2 minus omega 1 भनेको डिफरेन्स। ओमेगा 1 देखि ओमेगा 0 सम्म, ओमेगा 0 देखि ओमेगा 2 सम्म। ओमेगा 1 देखि ओमेगा 0 सम्म भयो एउटा डेल ओमेगा। ओमेगा 0 देखि ओमेगा 2 सम्म भयो अर्को डेल ओमेगा गर्दा 2 डेल ओमेगा। सो ओमेगा 2 देखि ओमेगा 1 सम्मको डिफरेन्स भयो 2 डेल ओमेगा which is equal to R by L। 2 डेल ओमेगा भनेको ब्यान्डविड्थ छ। Q को फर्मुला छ Q equals to omega 0 by 2 डेल ओमेगा। 2 डेल ओमेगा को भ्यालुलाई रिप्लेस गर्यो R by L गर्दाखेरि we get Q equals to omega 0 L by R। अब ओमेगा 0 को भ्यालु थियो 1 by root LC त्यसलाई रिप्लेस गर्यो। आफ्टर दैट यो root L र root L माथि क्यान्सल गरेपछि we get Q equals to 1 by root L by C। This is the formula to find Q factor। Q L by C को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ। स्मल टपिक्सहरुलाई समराइज गर्नुपर्दा LCR सिरिज सर्किट भनेको चाहिँ त्यो सर्किट जुनमा इन्डक्टर, क्यापेसिटर र रेजिस्टर सिरिजमा कनेक्टेड हुन्छ अक्रस एन AC सप्लाई त्यसलाई भन्छ LCR सिरिज सर्किट। अन्त when VL will be equal to VC त्यतिखेर LCR circuit behaves like a pure resistive circuit। The condition at which we get maximum current with less impedance, then at that condition the circuit is said to be in resonant condition। I versus omega को ग्राफ प्लट गर्दा जुन चाहिँ कर्भ हामीले पाउँछौं त्यसलाई भन्छ रेजोनेन्स कर्भ। अन्त Q factor is the measurement of sharpness of resonance, the phenomenon that happens in LCR series circuit। That's all. Thank you.